Let us evaluate the moment of inertia of a uniform thin stick. We have the general expression for moment of inertia I is equal to integral rho square dm, where rho is the perpendicular distance to the point mass from the axis. So let us consider first the moment of inertia of a uniform thin stick about an axis passing through the center and perpendicular to the length. So this is the uniform stick, and consider an axis which passes through the center of this thin stick. Let m be the total mass and L be the length of this stick. So minus L by 2 to plus L by 2. So the total length is L. Now consider a infinitesimal length dl at a distance x from the origin. So this segment, its length is dx. So corresponding mass is dm. Corresponding mass of this infinitesimal length dx is dm. So we can define the mass per unit length as total mass m divided by length L. So we can evaluate the mass of this infinitesimal length dm. dm is equal to density or mass per unit length into dx. Okay, length per unit mass per unit length m by L ആണ്. So dx length in the mass density m by L mass per unit length into dx. Now we can evaluate the moment of inertia. I is equal to integral rho square dm, where rho is the perpendicular distance from axis to the mass. ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വൺ ഡയമെൻഷണൽ കേസാണ്. പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് തന്നെയാണ്. സോ ഇൻ്റഗ്രൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എം. ഡി എം ഈസ് ഗിവൺ ബൈ എം ബൈ എൽ ഡി എക്സ്. സോ ദ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ വേരിയബിൾ ഈസ് എക്സ് ഡി എക്സ്. So m by L are constants. M is the total mass divided by total length. രണ്ടും constant ആണ്. Then integration is with respect to x. We want to integrate over the entire rod. So we want to integrate from minus L by 2 to plus L by 2. So integral minus L by 2 to plus L by 2 x square dx. So integral x square dx is x cube by 3. Limits are L by 2 and minus L by 2. So m by, so I am taking this constant 3 outside. So m by 3L upper limit L by 2. So x cube means L by 2 cube minus lower limit minus L by 2. So minus L by 2 cube. So this is L cube by 2 cube, that is 8, minus L by 2 cube means minus L cube by 8. So minus minus become plus L cube by 8. So this is 2L cube by 8. 2 and 8 cancel. 2 by 8 is 1 by 4. So 4 times 3 is 12. So and 1 L cancels. So you will get moment of inertia of the rod about the center, about an axis passing through the center. I is equal to m L square by 12. Now, moment of inertia should be defined with respect to an axis. So we can consider another axis also. Another extreme axis is moment of inertia about an axis passing through one end of the rod and perpendicular to its length. നമ്മൾ സെൻറ്ററിന് പകരം ഏതെങ്കിലും ഒരു എൻഡിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്സിസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്തിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ആക്സിസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് വി ക്യാൻ കൺസിഡർ അഗെയിൻ ദി ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഈസ് എൽ. സോ വി ക്യാൻ മാർക്ക് ദിസ് ആസ് 0 ആൻഡ് ദിസ് ആസ് എൽ. So that the total length is L. Now consider a infinitesimal length dx at a distance x from the origin. Now we can evaluate the moment of inertia. Let me call that moment of inertia as I1. I1 is equal to rho square dm. So rho is the perpendicular distance. Here it is x square. So rho square means x square. Again, density is the same as m by L. So dm is m by L dx. M by L dx. So the only change is integration from 0 to L. Instead of minus L by 2 to L, entire ലെങ്ത്തിലേക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളൂ. സോ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് 0 to L ആണ്. സോ ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to L x cube dx, x square dx. So integral x square dx is x cube by 3. So upper limit L ആണ്, lower limit 0 ആണ്. So upper limit L cube by 3. So we will get m L square by 3. സോ ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക. സെൻട്രിൽ കൂടെ ആക്സിസ് പോവുകയാണെങ്കിൽ വി ഗെറ്റ് എം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ 12. ഏതെങ്കിലും ഒരു എൻഡിൽ
എൻഡിൽ കൂടെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്സിസ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അതിന് അബൌട്ട് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ വാല്യൂറ്റ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ വിത്ത് എം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ 3. വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് എം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ 3 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ 12. ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ 12 ആണ് വരുന്നത്. സോ ദിസ് ഫാക്ടർ ഈസ് ലെസ്, മീൻ ദിസ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഈസ് ലെസ്, ഓർ വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് I1 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ I2. അതായത് നമുക്ക് ഇതൊരു തിൻ റോഡായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഞാൻ ഇതിനെ ഇങ്ങനെയാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സെൻറ്ററിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഒരു ആക്സിസിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വരുന്ന മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യയാണ് എം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ 12. ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്സിസിൽ പിടിച്ച് അതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്ന മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യയാണ് എം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ 3. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യാം, ഏതെങ്കിലും ഒരു റോഡ് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഈസിയാണ്. ഇത് ഒരു എൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് അതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്, കുറച്ചും കൂടെ ടോർക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. Because its moment of inertia is larger.